we got no crank, no start. It's a 5-speed. So we're gonna try to start it. Let's see where the key at. Okay, so we're gonna try to start it. I hit the clutch. Nothing. So first thing you have to check this, your clutch switch. Clutch pedal switch. Como vemos no está arrancando, le damos vuelta al switch acá. Es una 99 250, le damos vuelta al switch. Aplastamos el clutch. No es tarea. Lo primero que tienes que chequear es tu switch del pedal, del clutch. ¿Cuál está aquí? Hasta arriba. Ya lo tengo afuera porque ya lo diagnostiqué. Está acá el switch. So this is the switch, the O1. So I already got the O1 out, and then I unplugged the connector on it. Ya despegué el conector. Necesitamos hacer un puente entre el cable blanco con rosita y el azul con anaranjado. So how you bypass it and trying to let me see this camera right here. Okay, we got it right here. Okay, so what we gotta do is make the bridge between white pink and blue orange. Okay, so we got it right here. Got the bridge right there. Now we're gonna try make sure it's in neutral. Asegúrate que esté neutral, si no se va a ir la camioneta. So now we try. Yeah, now you can see you can crank it. He won't start because he got low battery, but that's fine. So that's the easy tip that you can do first. If you got any questions, you just leave a comment, and no responses I can. If you need any diagram or something, just let me know. Eso es todo un tip para que puedas ver si es el problema en tu switch y le haces el puente solamente. Así espero que les ayude. Cualquier pregunta puedes dejar en los comentarios y te respondo pronto como pueda. Nos vemos luego. Alright, see you later, guys.